په 24 اگست باندې یو ډېر ښه ایونټ وشو which was arranged by Toops د هغې د پلیټفارم نه هغې کې مختلف اکټیویټیز وشوې. It was maybe the best event that has ever happened. د هغې چې کوم salient features یو خو دا وه چې یو بیکګراؤنډ ورک د هغې دپاره ډېر ښه شوی و. بل دا خبره وه چې په هغه کې د لیټریچر د book launch and a discussion on modern theme of post-colonial bilingual tradition چې په هغه کې ډېر ښه لیکوالان شامل وو. په هغه کې زما سره افضل احساس چې هغه ټرانسلیټر دی د کتاب ډاکټر انور اورکزئی. He is a scholar and a professor of modernism and postmodernism. سید الامین خیشی هغې پخپله په پښتو کې لیک کوي او ډېر ښه لیک کوي. Himself an author of a couple of books. او نیها کلیم چې هغه په انګلیش لیټریچر کې او په کمپیریټیو لیټریچرز کې د هغې MPhil کوي. It was moderated by Elena Ashfaq, a lawyer and advocate for inclusivity and dialogue. So that was a very impressive session, rather I would call it. That was the main session in that activity. خو په هغې کې به زه څه لږ ډېر د نارې باره کې زه ووایم. دا یو زموږ چې دا کوم کتاب دی نو دا چونکې په بایلینګول ټریډیشن کې دغه راځي ځکه بایلینګول we will talk separately on that as well. So bilingual and post-colonial and translation, that different. The post-colonial means after the colonial time and period. So it differs from the colonial period. چې کوم په هغه وخت کې کم لیک شوی دی او موږ اکثر دلته په دې ریجن کې هغه ته موږ ریفر کوو. وی سې چې اکثر زموږ دا ریفرنسي چې څوک انګریز دی نو هغه خو د پښتنو تاریخ لیکلی دی، څوک انګریز دی هغه خو ډکشنري جوړه کړې ده، بل انګریز دا کړي دي. یو د پوسټ کلونیل لټریچر چې کله کولونیلیزم لاړو ختم شو او دا هر څه هینډ اوور شول چې موږ ورته ازادي وایو چې ازادي خلکو ته میلاو شو، نو د هغه دور کم لټریچر دی. نو دا یو ورلډ وایډ فینومینا ده. World wide means like Africa has had a different experience, we have a different experience. South Asia, Southeast Asia, Agazan layo experience carry Caribbean pagi karazi. No post-colonial bilingual ke chakala mungra shuno bilingual کې داسې آترز او رایټرز هم شته چې هغوی کلونیل لینګویج کې خبره کړې ده او
یا انګلیش یا فرنچ، خو په هغه کې د خپل کلچر ډیر سیزونه یو ایډیومټک انکلوژن په هغې کې شوی دی، هغې کړی دی. په هغې دا وایي چې this is like resistance. مونږ په دې طریقه باندې خپل ځان ازرټ کوو. او څه بیا په هغې کې داسې رایټرز هم شته چې هغې ایکسکلوسیولی هغه لینګویج یوز کړی دی چې کم کلونیل لینګویج لکه یا انګلیش یا فرنچ. هغې دا وایي چې مونږ په دې زبان کې بیسیکلی هغه خپل ایکسپیرینس چې کم دی نو هغه مونږ راغونډوو او دا مونږ یو ګلوبل آډینس ته مونږ دا ویل غواړو چې وټ از هیپنینګ. ځکه چې بعض لینګویجز داسې دي چې هغه ګلوبل نه دي، ریجنل لینګویجز دي. په کتاب باندې چې خبره راشي نو دا چونکې ما په انګلیش کې لیکلی دی انیشیلي، د هغې نه څه نظمونه څه کم شپېته نظمونه دي نو هغه افضل احساس راغونډ کړي دي، هغه ټرانسلیټ کړي دي، په پښتو کې ټرانسلیټ کړي دي. how to relate English with Pashto. That was the challenge of the translator. او هغه ډېر ښه هینډل کړی دی دغه شی. اوس که موږ صرف د انګلیش خبره وکړو نو زه چې کم رایټینګ کوم یا ما چې کم لیک کړی دی صرف ما په انګلیش کې لیک کړی دی، هغې په هر یو جنر کې که هغه مونږ واچو، که هغه مونږ پوسټ ماډرنزم کې پوسټ سټرکچرل کې مونږ واچو، بعض نظمونه کې خو ما پوسټ ماډرنزم هم I have called it. د دې بیا ځان له خپل ډیفینیشنز دي، خپل د دې لکه کیټګرایزیشن دی. خو پوسټ ماډرن رایټینګ کې مین خبره دا چې په دې کې فریګمنټیشن دی، میټا نیریټیو دا کې دا ریجیکټ شوی ده، پاستیش ایمیټیشن ورته وایي چې لکه یو کین جسټ ټیک انیثینګ فرام د ریالټي. انټرټیکسچوالټي وایډ سپریډ په دې کې چلېدلی ده، چلیږي اوسه پورې. انټرټیکسچوالټي دا ده چې یو ټیکسټ حواله او هغه په خپل ټیکسټ کې ولیکي. دا یو کامن په هغې کې سب فیکټرز دي او ان ا وی ډېر ډایرکټ خپله خبره کول غواړي. بعض ځایونو کې دا اسټیټکس کمپلیټلی کمپرومایز کړي او کم چې د ماډرنسټ رایټرز یا د دې نه مخکې چې دا کم وړاندې رایټرز رومانټکس یا دا نور څه هغه فارم هم بالکل د هغې نه ایکسپټ کوي. I agree with that. I have my poems چې په هغه کې څه نظمونه داسې دي چې په یو لاین کې دي، چېرته په دوه لاینز کې دي. اوس که یو ټریډیشنل رایټر ته هغه مونږ ورکړو او د پښتو یو د غزل لیکوال ته مونږ ووایو نو هغه کیدای شي چې دا ووایي چې یاره دلته خو هېڅ هم نشته، دا خو څه دوه لاینز ته لیکلي دي. او یو بل شی دغه هم دی چې د انګلیش رایټینګ چونکې هغه رومن الفابیټ دی او بیا چې کله د پښتو سایډ ته راشئ نو هغه لږ زیات الیبوریټ ښکاري او په هغې کې زیات یو ایموشنل ډیپت درته ښکاري. نو په انګریزۍ کې به درته هغه ایموشنل ډیپت نه ښکاري. Like in my own experience, I have only considered Shakespeare or maybe Wordsworth or a few more چې هغه زه دا وشوانم او هغې باره کې زه دا ووایم چې هغې هغه ایموشنل ډیپت دا یا انټیوټیو انسایټس ته هغه رسېدی شي کم کې چې ایسټرن پویټري ایگزسټ کوي. خو خیر دا مونږ د زړې پویټري خبره کوو. مونږ چونکې دغه شی مخکې ډسکس کړی دی چې لټریچر ډېره واست ایریا
address کوي هغه simply it won't talk of the beauty of the world or the beauty of this life. It's of course more than journalism, it's more than history and philosophy. Your writer witnessed me, and he carries that burden of witness. او هغه ته چې کم قدرت ابیلیټیز ورکړي نو دی په هغه ابیلیټیز چې دی یوز کوي نه یا د دنه نه کار راځي هغه نو دا یو د ایگزیسټنشل ریسپانسیبিলিټي ګڼي. اوس دا ریسپانسیبিলিټي بیا په دې باندې ډیپند کوي چې دا چرته دی په کم ځای کې دی او ډېر ترڅه په دې کې ډېر پرابلمز او ډېر ایشوز هم پکې راغلل هغې ته we have seen all across the world. نو چونکې په ویسټ کې فریډم اف ایکسپریشن ډېر دی نو هلته د پاور سټرکچر سره چې کوم ریلیټډ ریلیشنشپ دی نو دوی په هغې باندې ډېر اوپن خبرې کولی شي. By power structure, again, I mean it's not like who is actually ruling your country. It's not that. I'll say the only power structure. तकरीबन पहाड़ area के पहाड़ ज़ाय के patriarchy is also a power structure, a form of power structure. Organizationally और दासे नोर मुख्तलिफ areas नीचे आगा कम पावर स्ट्रक्चर पर डेफिनेशन के राजी और आगे सरागा इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आगे संग कोप कई both physically and psychologically and of course economically also depends on the opportunities अगर तो सुंदर opportunities मिलाएगी नो पदे के देर मुख्तलिफ नोर themes दी silencing दे or how to silence someone چې د دې شي ورله اجازت ورنکړي چې هغه د خبرې وکړي یا هغه د خپل ځان ایکسپریس کړي یا هغه دا ووایي چې د هغه سره یا د هغې سره یا د هغوی سره څه کېږي روان دي. خیر that's about post modern د مختلف چې دا کم تیمز دي نو په دې بک کې زیاتر دغسې ریلیټډ کانټینټ دی چې هغه په ډېره ښایسته پښتو کې ټرانسلیټ کړی دی او زما په خیال دغه ایونټ if I am talking about this event of 24th August which of course was historic in many respects دا یو avant-garde or it was just a breakthrough, I would say, a breakthrough by a society. Deta da cha the sponsorship zarurat no. It was just a social gathering. It was a community activity. Pade ke khalaq ralal ke nasta agi khabar ukre agi tayo environment milaw sho agi tayo safe surroundings udagi هغې چېرته په انسټیټیوشن کې نه و ناست هغې چېرته په یونیورسټۍ کې نه و ناست چې استاد راته ګوري چې هغه دا دی څه وایي that is I think that a merit that goes with the event and it was also a cultural event as well د پېښور چې کوم ټاپ کریم کلچر و هغه په دې کې شوکیس شوی و especially I'll talk about art هغه آرټ چې ماشومان جنکۍ هلکان زموږ خویندې زموږ وروڼه هغې په خپل کورونو کې هغه آرټ جوړوي they make it they create that art and that art چې هغې سره بلکل بله لاره نشته چې دا به موږ چرته وو چرته به موږ شوکیس کوو خصوصا زه د هغه آرټ خبره کوم چې کم کې ډېر زیات ډیپت دی not for that reason چې هغه آرټ به هغه خرڅوي هغې بس یو کمرشل ریزن but just
to say that they have been able to make an art, and there is no such facility here. There's like a sort art and no no sort art page any. Or their quick tongues exist. कई चागा बदा हुए कि माना दास है तो दास हो. Or, or ours is a very strong judgmental society. I really congratulate Toops and their collaborators to have given an opportunity to those hidden faces. However, because specifically they are paintings when a young lady, she has a covered face and with lot many covers, with lot many colors. It depicts the moon for the society ke, when it comes to women, how we treat them, and still they feel very insecure, and still they think che ka har colors aga carry kai pe face bande ya pe mind bande ya har sab sumra creativity che da نو هغه په هغه پینټینګ ایکسپریس کړی و چې دومره رنګونه دي خو ته پې کله سپین رنګ واچوې ته پې کله تیزاب واچوې ته پې کله ظلم زیاتی او دا هر څه دا مونږ خیر that's a different issue in feminism, and it's not feminism by the way, it's the rights of the women. Feminism is altogether a different thing. You are not a feminist just by saying that a woman has rights. دغه سما په دې کې یو نظم هم یو لیکلی دی. I smile at my face when she came to claim her right. So basically موږ هغې ته د انسانیت په نظر نه ګورو او همدغسې د معاشرې او د سوسایټۍ یو ډېر لوی غټ سیکشن دی چې هغې ته موږ په دې نظر نه ګورو and I call them as invisible people. هغه اگزیسټ کوي زموږ سره مخامخ یې آس پاس هغه انویزیبل ښکاري نه. نو کوم سوسایټي کې چې موږ اگزیسټ کوو نو دلته د انویزیبل خلکو یو میجارټي ده، یو ډېر لوی غټ تعداد دی چې هغه نه ښکاري. یو څو خلک ښکاري صرف د هغې خبرې ښکاري، د هغې خبرې خلک اوري. خیر anyway that's that side of the story. او د دې سره په دې ایونټ کې د مفکوره د طرف نه یو تھیټر و پیټریارکي باندې چې په هغې کې یو ډېر انټنس او بریفلی هغې هغه ټیبو زمونږ چې دا کوم کلتور ورته مونږ وایو او بعض اوقات we miss the culture and some people are too much victims of the culture. هماغه د کلتور په پرده کې دی بیا زیاتې او ظلمونه او هغه هر څه څونه روان وي. نو هغه دی هغه شی په هغې کې ایکسپوز کړی و. And besides that it was a good show. There was something homemade, cakes or and some other delicious food stuff. Like I had a cup of a kheer. How was that good taste? So this was all about the event and the warmth that it conveyed. نو زما په نظر کې دا په پېښور کې او د پښتونخوا د هغو خلکو یو ایکسپریشن و چې هغې راغونډ شي، هغې نه صرف دا چې هغه خپله خبره وکړي بلکې هغه دغه شی وښیي. They show the world
that they have a history, that their memories cannot be erased, that they are able to document their present to preserve it for their future. Thank you.